and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. වනලන්දේ වෙල්ලිපනෙල්ලේ සුවඳ ආදරයේ මිලිනවී සැඟවේ නිල්වනලන්දේ වෙල්ලිපනෙල්ලේ සුවඳ ආදරයේ මිලිනවී සැඟවේ වසානයයිත් එන්නේ අවදාවත් අප හමුවන්නේ වසානයයිත් එන්නේ අවදාවත් අප හමුවන්නේ මගේ කැලෑමලේ නිල්වනලන්දේ වෙල්ලිපනෙල්ලේ සුවඳ ආදරයේ මිලිනවී සැඟවේ Haniya hani nitnidi noyenna malu pipina suvandandeninde abiyansi sulagattagiyadu wasaniya itenne abadavat ap hamuwanne wasaniya itenne abadavat ap hamuwanne mage කැලෑමලේ නිල්වනලන්දේ වෙල්ලිපනෙල්ලේ සුවඳ ආදරයේ මිලිනවී සැඟවේ Dahanamdu premaya purudu mammunavi pimmaga pininde urullane mage duka hasedu wasaniyayet enne abadavat ap hamuwanne wasaniyayet enne abadavat ap hamuwanne mage කැලෑමලේ නිල්වනලන්දේ වෙල්ලිපනෙල්ලේ සුවඳ ආදරයේ මිලිනවී සැඟවේ නිල්වනලන්දේ වෙල්ලිපනෙල්ලේ සුවඳ ආදරයේ මිලිනවී සැඟවේ The Sandown Regency presents Christmas with Norleen and Friends on Friday the 20th of December from 6:30 to 11 p.m. at 477 Princess Highway, Noble Park. Also featuring guest stars Esric, Enrico, Kerrigan, Maya, Wesley, and welcome the man in the red suit, Santa. A delicious Christmas buffet dinner. Book early to avoid missing out on the action. Contact Esric on 0447 782 410 for more information. The Voluntary Outreach Club welcomes 2025 at the New Year's Eve dinner dance on the 31st of December from 6:30 p.m. to 1 a.m. at the Grand on Princess, Mulgrave. Bands Replay 6 and Ebony. Guest artists from Sri Lanka, Radhika Rajavelu and Clifford Richards. A 3-course sit-down meal and unlimited drinks. Call Bertie on 0414 979 483 for further information.
Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you very useful information and very useful in terms of the festive season. Festive season is a time to celebrate joyous, happiness, sharing, caring, all good. But remember, it is also a very stressful time for many people. Why? Because family gatherings, stressful. Having people in your home, stressful. Buying gifts, stressful. Wrapping them up, stressful. So when you have kids, it's stressful as it is, buying and then providing and doing their chores, and when they are at home during school holidays. So in order to keep our sanity, in order to keep a peaceful nature in your mind, it is very important that you take time, that you go for a walk in the park, breathe, deep inhalation and deep exhalations. Okay? Deep inhalations and exhalations will trigger your pituitary to release dopamine, happy hormones, endorphins, oxytocin, pitocin, all these things will untangle your body. Very important, because everything else, stressful things will, stressful thoughts will induce release of cortisol. Cortisol is the fighting mode. So excess amount of cortisol will tighten your muscles, will impair your breathing, will give you constipation, will give you a stressful mind, moods. Okay? So please go for a walk, take time for yourself, take and do some prayers. If you are a Buddhist, you can do some prayers coupled with a meditation. If you are a Christian or Catholic faith, then you can go to the church, or you can just detach yourself and do some prayers. Very important. Hindu, same. Muslim, same. Some prayers. But more to the point is that if you are in a habit of going for a swim, that's very good. Releasing the tension. If you are at the seniors category, then you can visit the hydrotherapy pool. Very good. You keep walking, very warm, steaming water. Or you can go to a sauna and untangle your body and get your body to breathe and sweat. Very important. Alternatively, take time to get an Ayurvedic treatment. Full body abhyanga, that is a tel abhyanga. What's that? That will release the tension and get the therapist to do the fermentation, potinian tavan, at least 15-20 minutes, and stay in the herbal steam that will open your channels, get you to sweat, releasing the toxins that you have accumulated throughout the years. Do it yourself, see for yourself how you feel. We wouldn't recommend for you to take a bath straight away. If you can hold it and stay with it until the next day, that's good. If not, at least 2 to 3 hours of oil, and then you can take a shower. So all these things are collectively is very important. Pleasant thoughts, peaceful mind, and healthy food. Keep drinking, hydrating yourself, drink a lot of water, need a lot of greens. Greens will detoxify your body. Of course, the prominent greens, green beans, broccolini, Brussels sprouts, asparagus. The unfamiliar greens, karavila, vatakulu, patola, murunga. Very important. And mallu. Mallu means spinach, kale, silverweed, bok choy. With a little bit of, mix it and sweat it with a little bit of ghee. Why? Ghee is sattvic. Ghee will never give you cholesterol, on the contrary to some beliefs. Ghee will actually break down fat. So make use of these things and detach and untangle and take time during this festive season to help and heal your body. And I hope you will make use of this information and make use of it to make yourself better, healthier,
And if you have any questions, you can always contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Wellness Center. Until we meet again, Ayubowan. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today we are joined with Chanith, who will be discussing a new bird species with us. So Chanith, what bird species will you be talking about today? Well, today I'll be talking about one of my personal favourite birds, the white-faced heron. That's a new bird for me. Would you mind elaborating a bit more on this bird species? Sure, so this species it's a heron, so they fly with an S-shaped neck. They have it sort of curved their neck as well. You'll notice it has a long neck, a sort of grey body, and as the name suggests, a white face. Its bill is quite long as well, like a spear, which is because that's what herons use to impale their prey. And what do these birds like to eat? Well, the white-faced heron takes frogs, small invertebrates, and fish. You'll often see them feeding at bodies of water, but not always. At my old high school, you would sometimes run into one in the ovals. Of course. In Melbourne, whereabouts would you be able to locate one of these bird species? Well, as I mentioned earlier, this is quite a common bird. Basically anywhere that has water probably has some amount of white-faced herons. A lot of parkland has white-faced herons, but major wetlands as well are generally teeming with them. Are there different species of herons, and how similar or different are they from each other? The main bird you might confuse it with is the white-necked heron. While the white-faced heron is a very common species everywhere, the white-necked heron is what we call an eruptive bird, which means that sometimes you won't see them at all, and sometimes when conditions are right, you'll see them everywhere. The white-necked heron, however, as the name suggests, has an entirely white head and neck, and the body, as opposed to the sort of slaty grey of the white-faced heron, is a dark blackish bluish grey. Would the field guide that you mentioned in one of our earlier segments help with identifying these birds? Yes, absolutely, and it would have better pictures than my description. How would you describe the behaviour of the white-faced heron? Well, I find herons fascinating to watch because they hunt in such an enjoyable to watch way. You see, a lot of herons have two main methods of hunting. The first method involves sort of slowly stalking through a body of water, watching the ground beneath them, seeing if they flush anything, and then if anything moves, that's it. The second method is the heron just sort of sits in one place, silently watching, waiting, and then eventually, at any movement, it lunges forward with its bill, thrusting like a spear, and then takes the fish, or whatever it's eating at the time, and gulps it down. Well, Chanith, that was a very fascinating observation and description that will be very useful for our viewers at home. With that, we'd like to thank you again for providing your knowledge and insights to our program today. Well, thank you for having me again. That brings us to the end of this week's segment. Join us again on next episode, where we'll be discussing yet another fascinating bird species. Thank you. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. 2024 අපොස උසස් පෙළ විභාගය ඇරඹේ. ප්‍රදේශ රැසක වැසි තත්ත්වය ඉහළ යයි. නිල්වලා පිටාර ගලයි. තවත් ගංගා කීපයක් අවදානම් මට්ටමේ. විදුලිවල මණ්ඩලය ප්‍රමාදය නිසා මේ වසරේ විදුලි ගාස්තු අඩුවීමක් නැතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කියයි. ආයතන ලාභ ලබන බව කියමින් ලංවිම සේවකයන් නත්තල් දීමනා ඉල්ලයි. අයිස් සහ කොකේන් කිලෝ 468ක් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ බෝට්ටුවක් සහ සැකකරුවන් 5 දෙනෙකු මාලදිවයින් ආරක්ෂක අංශ ග්‍රහණයට. සන්නද්ධ හමුදා අනුස්මරණ දින උත්සවය සහ පොපිමල් සැමරුම සේනාධිනායක ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විහාර මහාදේවි උද්‍යානය අසල පිහිටි රණවිරු ස්මාරකය අභියසදී පැවැත්විනේ. සන්නද්ධ හමුදා අනුස්මරණ දින උත්සවය සහ පොපිමල් සැමරුම සේනාධිනායක ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ විහාර මහාදේවි උද්‍යානයේ රණවිරු ස්මාරකය අභියසදී අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. පළමු ලෝක යුද සංග්‍රාමයේ සිට වර්තමානයේ දක්වා මාතෘභූමියේ සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් දීපිදු රණවිරුවන් අනුස්මරණය හා ඔවුන්ට ගෞරවය පුද කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය සන්නද්ධ සේවා සමග එක්ව වාර්ෂිකව මෙම උත්සවය සංවිධානය කරනවා. ජනාධිපතිවරයා උත්සවයට පිළිගනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමේ මහලේකම් විශ්‍රාමික ලුතිතන් කර්නල් අජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් දීපිදු රණවිරුවන් සිහිකොට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ අමුත්තන් ස්මාරකයේ වෙත පුෂ්පෝපහාර දැක්වූයේ මෙලෙසින්. ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් අරුණ ජයසේකර ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික එයා වයිස් මාර්ෂල් සම්පත්තු යකොන්තා ඇතුළු පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගොඩනැගීමට රජය ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු වී ඇතැයි අගමැති ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරිය මේ බව සඳහන් කළේ කෝට්ටේ රජමහා විහාරයේ පැවති උත්සවයකදී. හෝමාගම ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් පිළිබඳ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය මාදෝවිට වජිරබුද්ධි නාහිමියන්ට හේවාගම් කෝරළේ ප්‍රධාන සංඝනායක පදවිය පිළිබඳ සන්නස්පත්‍රය ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය ඊයේ පැවැත්වුණේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ රජමහා විහාරස්ථ මංගල උපෝසථාගාරයේදී. නාහිමියන්ට සංඝනායක පදවිය පිළිබඳ සන්නස්පත්‍රය කොට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර මහානාහිමියන් විසින් පිළිගන්වනු ලැබුවා. විජිනිපත පිළිගන්වනු ලැබුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය අතින්. දැන් අපේ රට ඔබතුමිය ගැන බොහොම උනන්දුවකින් ඉන්නවා. ඔබතුමිය බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. දැන් අවුරුදු 4කට කාලෙක ඉන්නේ ඉස්සර හිටියේ හරිනි අමරතුමිය නැතිනේ නෙවෙයි දැන්. ඔබතුමිය දැන් අපේ රටේ අගමැතිනි. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ විතරක් නෙවෙයි අපේ ආමරණේ අපේ සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමයන කඩාවැටි තියෙන මොහොතක ඒක කොට නැගීම අපිට ප්‍රමුඛම කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ ආණ්ඩුවේ ඒකට ප්‍රමුඛම අවධානයක් දීලා තියෙනවා. ඒ සඳහා සියලුම වහන්සේලාගේ නායකත්වය මඟ පෙන්වීම අපිට අතිශයින්ම තීරණාත්මක වෙනවා. දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි තත්ත්වයේ ඉහළ යෑමක්. දිවයිනට බලපා ඇති වැසි සහිත කාලගුණයත් සමග ගත වූ පැය 24 තුළ වැඩිම වර්ෂාපතනය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කරේපත්තුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවලට අධික වැසි ඇදහැලීමත් සමග මෙවන විට මාතර නිල්වලා ගඟ පිටාර ගලමින් පවතිනවා. අකුරස්ස පිටබැද්දර මාර්ගය පාරුදුගමෙන් ජලයෙන් යටවීමෙන් ගම්මාන රැසක ජනතාවගේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින්ම ජලගැලීම් වාර්තා වුණා. උතුරු පළාතේ ප්‍රදේශ කිහිපයකටද තද වැසි ඇදහැලමින් පවතින පසුබිමක ඇලමාර්ග පිටාර ගැලීමෙන් මාර්ග ඇතුළු පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටව තිබුණා. මේ අතර උතුරු බැද පළාතට ඇදහෙළෙන අධික වර්ෂාවත් සමග ප්‍රධාන ජලාශ කිහිපයක වාන්දොරටු විවෘත කර තිබෙනවා.
2024 අපොස උසස් පෙළ විභාගය පසුගියදා පැවැත්වුණා. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මෙවර අපේක්ෂකයන් 3,33,185ක් සුදුසුකම් ලබා සිටින අතර ඉන් 2,53,390 දෙනෙක් පාසල් අයදුම්කරුවන්. එය අනුව පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව 79,795ක්. මෙම වසර තුළ විදුලි ගාස්තු අඩුවීමක් සිදු නොවනු ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසනවා. කොමිසමේ ආයතනික සංවිධාන අධ්‍යක්ෂක ජයන්ත හේරත් මහතා පැවසුවේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් නොවීම ඊට හේතු වී ඇති බවයි. විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ යෝජනා පසුගිය සැප්තැම්බර් මාස අවසානයේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එහිදී මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබුණේ එම ගාස්තු අඩුවීම ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් ඒවා සංශෝධනය කර යලි ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. අදාළ යෝජනා නොවැම්බර් 8 වෙනිදාට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොමිසම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබුණද එම දිනයට යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් නොකළ මණ්ඩලය ඒ සඳහා නොවැම්බර් 22 වෙනිදා දක්වා කාලය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් සිදු කළා. එම දිනේද යෝජනා ඉදිරිපත් නොකළ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ තවත් සති දෙකක කාලයක් ඊට ලබා දෙන ලෙසයි. එය අනුව දෙසැම්බර් මාස 6 වෙනිදා දක්වා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට කල් ලබා දීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන්. කෙසේ වෙතත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අදාළ දිනයට යෝජනා ඉදිරිපත් කළද එම යෝජනා අධ්‍යයනය කර ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සති 6ත් 8ත් අතර කාලයක් ගතවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසනවා. මෙම තත්ත්වය තුළ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ලබන වසර දක්වා කල් යනු ඇති බවට එම කොමිසම සඳහන් කරනවා. මේ අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්ව ඇති බැවින් දෙසැම්බර් 10 වෙනිදාට පෙර සේවක ප්‍රසාද දීමනාව ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස ලංකා විදුලි සේවක සංගමය විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබෙනවා. එම සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් මහතා ලිපියක් යොමු කරමින් පෙන්වා දී ඇත්තේ විදුලි බල මණ්ඩලය පාඩු ලබන බව පවසමින් හිටපු පාලනාධිකාරිය සේවකයන්ට වසර 2ක සිට ප්‍රසාද දීමනාව ලබා දීමට කටයුතු නොකළ බවයි. ඉන්දියා අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී සහ තමන් සමග ඇතිකරගත් එකඟතා වත්මන් ජනාධිපතිවරයාද ඉදිරියට ගෙන යා යුතු බව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමින්. Already set down the areas of cooperation, the vision statement that Prime Minister Modi and I signed. We have been telling him, and my view is that he should go ahead and we should implement that fully. So you said India helped you during the tough times and Bangladesh also. How? Yeah. I mean, when you had $3.5 billion worth of credit lines from here, and you had $200 million anyway, which was a lot of things when you had nothing, no dollar at all. Some days we had ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කළ වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ජාතික ජනබලවේගය මේ වන විට එම මාර්ගයට අවතීර්ණ වී තිබීම යහපත් තත්ත්වයක් බව හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. මේ අතර ජාතික ලැයිස්තු අර්බුදය ඇතුළු වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව තවත් පාර්ශව රැසක්ද අදහස් පළ කළා. මාලිමාව මොන තරම් මේක විවේචනය කරා. මාලිමාව මේ සැරේ ඡන්දෙ දුන්නෙත් IMF එකට විරුද්ධව. අද ජනාධිපතිතුමා කියනවා IMF එකත් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ. බොහොම හොඳයි. ප්‍රමාද වෙලා හෝ නිවැරදි මාවතට ගමන් කිරීමේදී අපි ඔහුට ප්‍රශංසා කරනවා. අලුත් ආරම්භයේ රටට වාසනාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපේ තුන්වෙනි වාරිකයේ ලබා දීම පිළිබඳ සමාලෝචනයේ සාර්ථක අවසන් කළා තියෙනවා. ඒ ASCII අපිට ආරංචියක් එනවා නිදානෙකුත් හම්බ වෙනවයි කියලා. පින්නට තමයි ඔක්කොම හම්බෙන්නේ. රට හොඳ කල් දසා වෙනකොට නේද? දෙයක්ම හොඳ පැත්තට හැරෙනවා. එතන කිසිදු ආකාරයක නිදානයක් ගැනීමක් වැනි කටයුත්තක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඒක ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. එතන කිසිදු පුරාවස්තුවක් නොමැති බව. ඒ නිසා එතන කැණීම් අංශයෙන් කරන රාජ්‍ය කටයුත්තක්. පැතිරෙන තොරතුරු එක්ක බොහොම ඉක්මනින් තීරණ ගන්නේ නැතුව විද්‍යාත්මකව වගේම රාජ්‍ය මැදිහත් වීමෙන් කරන පැහැදිලි කිරීම පිළි අරගෙන කටයුතු කරන එකයි හොඳ වෙන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයට පත් වෙලා එතුමා ගෙදර ඉඳලා තමයි ආවේ. ජනාධිපති කාර්යාලය. එතුමාත් කෑම එකක් ගෙදරින් ගෙනල්ලා තමයි කෑවේ. ඉස්සෙල්ලම පාර්ලිමේන්තුවට ගියේ රාජාසන කතාව කරන්න එක වාහනයකින් ගියේ. එතකොට දැන් ජනාධිපතිතුමා ගැන මහා වර්ණනාවක් කරන සමහරුන්ට අමතක වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කරයි කියේ. මොනවද මේ රජය නියෝජනය කරන අය වේදිකාවේ කිව්වේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ IMF ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නට බැඳිලා නැහැ කියලා. ඒක වෙනස් කරනවායි කිව්වා. නමුත් දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව.
එකඟ වුණු IMF කිවිසුම. ඉතින් අත වශයෙන්ම ඒව මොනවත් වෙලා නැහැ. ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකත් අත්සන් කළා හමාරයි. ඉතින් රටට අමුතුම චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ කිවිසුම පමණයි. දැන් ජනාධිපතිතුමා දිරුන් දෙනකොට අර ඒ කාලේ කිව්වේ නේද? බජට් එකකින් කොච්චර ගාණක් වෙන් කරන මිලියන 200ක්ද කීයක්ද? ඒක මොකුත් ගත්තේ නැහැ නේද? නැවත ඔබට මේ රටේ ජනතාවගේ account එකට දැම්ම එතුමා. ජාතික ජනබලවේගයේ മന്ത്രിවරුන්ට ලැබෙන වැටුප් පරප්‍රසාද සියල්ලම මේවා ජනතා account එකට දාන්නේ. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. හිතේ තියෙන ආදරේ පෙන්වන්න බෑ ඒක රටේ ජනතාවට. මේක නිකන් අපිට මේ හිතේ ජනතාවට තියෙන ආදරේ ECG එකකින් අරගෙන පටියකින් අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඔන්න හරි. මම ඊයේ වැඩ බාරගත්ත ගමන් මෙන්න ඔබතුමාගේ වාහනේ කියලා ලොකු V8 එක. වාහන 6ක් තියෙනවා නියෝජ්‍ය ඇමති. එක ඇමති කෙනෙක් මම බැලුවා වාහන 18ක් පාවිච්චි කරලා දෙනවා. නියෝජ්‍ය ඇමති කෙනෙක්. ඒක නිසා මේක වෙනස් කරන්න ඕන. නේ අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ හැම മന്ത്രി කෙනෙකුටම අපි වාහනයක් දෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 5කට පස්සේ වාහනේ තියලා ගෙදර යන්න ඕන. නැතුව මේ ජනතා දීපල ගෙවල් වල අරගෙන යන්න බෑ. ඒ කිව්ව දේවල් නොකරලා මග ඇරලා යන්න දඟලනවා නම් අන්න ඒ දවසට මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සියලුම විරුද්ධ කටයුතු වලට පෙනී හිටින්න අපි පසුබට වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඉතා පැහැදිලිවමත් මේ ආණ්ඩුවට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. විවිධ පක්ෂවල ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු ගන්නවා ගැටලු තියෙනවා. සමගි ජන බලවේගෙත් එහෙම ගැටලු තියෙනවද කොහොමද? ගැටලුවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ අපේ තරංගයක් තියෙනවා. ඒ තරංගයට සුදුසුකම් තියෙන විශාල පිරිසක් ජාතික ලැයිස්තුවේ ඉන්නවා. කවුද මේ හතරෙන් හොඳම සුදුසුම පස් දෙනා කියන එක ප්‍රශ්නෙට තමයි අපි මුල දෙලා තියෙන්නේ. ජාතික ලැයිස්තු පහක් දෙනකොට එකක් කාන්තා එකක් දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක සුදුසුමම පක්ෂ නායකතුමා සහ ලේකම්තුමා සිරු දෙනත් එක මම කතා කරා. එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් එහෙම එක මට දෙන්න කියලා. කාන්තා එකක් දෙනවා නම් වෙන සුදුස්සෙක් නැහැ නේ. සිවිල් සංවිධාන වලට කාට හරි ජාතික ලැයිස්තු දුරක් ඕන කියලා දෙන්න කියන අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ වෘත්තීය සිවිල් සංවිධාන සහ පොදු මහ ජනතාවගේ මතය නිරූපණය විදියට පාර්ලිමේන්තුවේ සහ ජාතික ලැයිස්තුවල දූරයන් ලැබීම සිදු විය යුතුයි. ෆලෝ කරනවා ඔයා. ෆලෝ කරනවා. දැන් අදත් ආවා. දැන් මේ ජාතික ලැයිස්තුව මොකද වෙන්නේ තාම දෙන්නේ නැද්ද? මම මානුවර ඉල්ලන්න තමයි මගේ උවමනාව තිබ්බේ. අතරම රණ්ඩුනා පක්ෂේ මම ඇතුලේ මට අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. නායකතුමා කිව්වා ඉතින් ජාතික ලැයිස්තුවේ මගේ නම දෙකට යොදලා ඒක ලබා ගන්න කියන මගේ ඉල්ලීම කරා. ලැයිස්තුවේත් මගේ නම දෙකට තියෙන්නේ. නායකතුමාට සහ මහලේකම්තුමාට ඒ සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්න කියන. සියලු දේ දෛවයට බාරයි. ජයවා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sri Lanka is an amazing travel destination offering a wide range of places to visit. This island, located in the Indian Ocean off the coast of India, presents visitors with an incredible array of environments and tourist attractions to enjoy and experience.
travellers can trace the island's fascinating history from ancient times through the colonial period to the present in cities like Colombo and Kandy. This relatively compact island boasts 8 UNESCO World Heritage Sites where that history is preserved. Incredible outdoor landscapes and safari experiences can be found in the country's large elephant and leopard-filled national parks like Yala, Minaria and Undawalawe. Sri Lanka is also a beach lover's paradise, ringed by some of the world's most beautiful beaches and home to a number of luxury beach resorts. When planning a Sri Lankan adventure, keep in mind that the country experiences its rainy season from May through August, making December through April usually the best time to visit. The shoulder season, September, October and November, is a good time to visit as well. Plan your travel itinerary with our list of the best places to visit in Sri Lanka. Good morning. My name is Professor Tissa Wijeratna. I am a neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for watching. And we are meeting you again with another episode of Brain Health for All. I had a number of emails and number of social media contacts during last 2 weeks or so with a small video clip claimed by a neurosurgeon. I have no idea who that person is, but the video basically says that he's describing a self-test to diagnose Parkinson's disease and giving some wrong numbers also. You may have seen this video. He basically twists his fingers like this and then he asks you to do various maneuvers with your hands, and then he says that if you couldn't do this sort of movement number of times, that you are definitely either having Parkinson's disease or going to get Parkinson's disease. There is zero science behind this video, and I do want you to know that there's no Parkinson's self-diagnostic test as such. Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder. By the time people developed movement-related symptoms of Parkinson's disease, either the stiffness or shaking or slowness of movement or gait abnormalities or postural abnormalities, these patients would have had the disorder for at least 15-20 years prior to develop those symptoms. By doing a simple test like this at home, you really can't diagnose or predict your risk of developing Parkinson's disease within the next 10, 15, 30 years. Even if you have a slowness in your hand movements, that may not be necessarily due to Parkinson's disease, as there are other reasons for slowness in movements in human body. Then how do we diagnose Parkinson's disease? Well, at the moment, the diagnostic criteria for Parkinson's disease need the examination by a Parkinson's expert and then demonstrating the classic physical signs of Parkinson's disease, at least a certain number of those signs. We call something as sign when a medical expert examines you and discover certain abnormalities through that examination. That's what a physical sign means. Not only that, the examining physician or examining specialist need to make sure that these signs and symptoms are the things that you tell your doctor, cannot be explained by any other disorder other than Parkinson's disease. There's no bedside diagnostic test as such to diagnose Parkinson's disease by yourself or predicting whether you are going to get Parkinson's disease within the next 10 years or 20 years or 30 years. The correct diagnosis of Parkinson's disease need a physical examination by a Parkinson's expert, usually a neurologist or a geriatrician with specific training in movement disorders
and ongoing expertise, and then they need to make sure that the signs and symptoms that they elicit are not being able to explain by any other disorder. In a previous program, we talked about the classic symptoms of Parkinson's disease and signs of Parkinson's disease. And Parkinson's disease is a treatable, significantly controllable neurological disorder for a long period of time. So if you do have a diagnosis of Parkinson's disease by a specialist, that's not the end of the world. You can live well with Parkinson's disease, as we now have really high quality, good treatment options to manage symptoms, not only medications but physical therapy and other supportive mechanisms also. So the main idea of today's program is not to get carried away with misinformation or wrong information that is being circulated and shared in social media, saying that you could do this test to diagnose you as having Parkinson's disease or not. This is completely wrong, and there is no scientific evidence whatsoever for that sort of a video to be accepted as correct. The correct way to diagnose Parkinson's disease is by getting you examined by a Parkinson's expert, and there is no other test to diagnose Parkinson's disease, a brain scan or any other special scan otherwise. And early diagnosis of Parkinson's disease is a very hot area of research. I have two young neurologists who are doing PhDs in this field with our group at the moment, but we are nowhere near discovering anything similar to that. We hope during our lifetime we would find that, but certainly there is nothing to be shown on a video clip that we can predict who is going to get Parkinson's disease and who is not. This is completely wrong. I hope this discussion is of use so that you are more aware of correct facts with Parkinson's disease as we continue to go through our journey promoting brain health for all. Take care, stay safe and stay well, and we'll visit you again next week with another segment of brain health for all. Stay safe, stay well. You can dance every dance with a guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand. Need to pale moonlight. Can you help me out? But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last thing for me. Ooh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. Together now, but don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last thing for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go, 'cause I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. But if he asks if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Together, but don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me.
You like the move, Sharon? That's all I can do. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go, 'cause I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. But if he asks if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, say the last dance for me. One more time now, say the last dance for me. Hey! Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandru Ayurvedic Centre, best wellness experience. ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ වික්ටෝරියානු සිංහල භාෂා පාසලේ එපික් මධ්‍යස්ථානයේ සිටයි. අද අපිත් සමග මුලින්ම එකතු වෙන්නේ 6-7 ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන නංගිලා මල්ලිලා. අපි හැමෝම දන්නවා අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ආහාරය. අපිට ශක්තිය ලබා ගැනීමට, වර්ධනය වීමට සහ ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට ආහාර උපකාරී වෙනවා. නිසි පරිදි ආහාර ගැනීම පිළිබඳව පැදි පෙළකින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ පුබුදුනී මුණසිංහ ගුරුතුමියගේ පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන නංගිලා මල්ලිලා. අපි රස විඳිමු. ආහාර නැතුව අපට ජීවත් වෙන්න නොහැකිය. සෙල්ලම් කිරීමට, වැඩ කිරීමට, ඉගෙන ගැනීමට, මෙන්ම නිරෝගීව ක්‍රියාශීලීව වර්ධනවත් වීමට අපට ආහාර ඕනෑ වේ. ඒවා අපට ශක්තිය හා පෝෂණය ලබා වේ. නිවැරදි ලෙස ආහාර ගැනීමෙන් නිරෝගී දිවියක් ගත කිරීමට හැකිය. අද අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්ත මහතා රචනා කළ ආහාර පිළිබඳ ලියවන පැදි පෙළකි. සෙල්ලම් කරන්න ක්‍රීඩාවෙන් ජය ලබන්න ඉගෙන ගනිමු අපි හැමෝම හරි විදියට කෑම කන්න හරි විදියට කෑම කන්න
පොතක් වේසවි මං ගත්තොත් වෙන ලෙස සරි ඇඟ ඇතුලේ වෙන හැම දෙයකම බෑන අතුවම ඇති වෙන්නට වතුර බොන්න මතක තියාගන්න වෙන වැඩිපුර ලුණු හොඳ නැති මනලා කෑවොත් වැඩි එක දවසට එක්කෙනෙකුට කෑ හැකි දේ හැන්දකි නැක පැණි රසෙතා සීනි ගොඩක් එහිවෙතා කන්න කන්න ලං වෙනවා දිය වැඩියාවට ඉතා රස වැඩි කරගන්න දමන රසකාරක නිසා ඔන්න වෙන්නේ නම් පොඩි කාලෙම එක එකලට හදාගන්න මොනවද අපට යුතු නුවණින් තෝරාමතු රසයට නම වීනතු ගුණයට තන දිය යුතු ගුණයට තන දිය යුතු ගුණයට තන දිය යුතු අපි දැන් දේශාභිමානී ගීතයක් රස විඳිමු. මෙම ගීතයේ පද රචනය මිරෙන්ඩා හේමලතා මහත්මිය. සංගීතය ඔස්ටින් මුණසිංහ මහත්මයා. ගායනය විශාරද මාලිනී බුලත් සිංහල මහත්මිය. අද අප වෙනුවෙන් මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ එපින් සිංහල භාෂා පාසලේ 3-4 ශ්‍රේණියේ අනුෂා අමරසිංහ ගුරුතුමියගේ පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන නංගිලා මල්ලිලා. අපි රස විඳිමු. Mage
දැන් අපිත් සමග එකතු වෙන්නේ එපිං සිංහල භාෂා පාසලේ ඉගෙනුම ලබන පුංචිම යාළුවෝ. 1982 වසරේ තිරගත වූ තිස්ස අබේසේකර ශූරීන්ගේ මහගෙදර චිත්‍රපටියේ අපි හැමෝම ආදරය කරන නිල් අහස්තලේ අගේ ගීතය අපිට ගායනා කරන්නේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි වසරේ ඉගෙනුම ලබන චූටි නංගිලා මල්ලිලා. මෙම ගීතය පුරුදු පුහුණු කළේ හිමාලි කරුණාසේන ගුරුතුමිය සහ හර්ෂණී රූපසිංහ ගුරුතුමිය. අපි මේ ගීතය අහලා බලමු. On you,